wide enough that I can touch really small Gaza. You can see this is a view from inside the tunnel looking out. They say it's the biggest tunnel in Gaza, which was dug almost all the way up to the border with Israel from within Gaza. It's a tunnel big enough to drive cars into, and it's a labyrinth down there. Tunnels off tunnels, rooms off tunnels, blast doors. It's a huge engineering project that Hamas ran for years under the nose of Israel. במסגרת המבצע איתרנו מנהרה אסטרטגית משמעותית שהרוחב שלה מעיד על כך שהיא נועדה לאפשר פשיטה רכובה לעבר אזרחי העוטף. You can see the entrance of the tunnel behind me. It's rusty. It's about 1.5 meters below normal ground level, and it was revealed not long after the October 7th massacre when Israeli bulldozers dug it up. At the entrance behind me, there are deep shafts where the tunnel opens, and those are designed to capture sand when they break the entrance to the tunnel in order to attack. Otherwise the sand would run back into the tunnel, say the Israeli soldiers. We're quite deep now inside the tunnel, maybe 20 meters from the entrance, sweltering hot, and it doesn't feel particularly safe. מי שהיה שותף בבניית המנהרה היו בכירי החמאס מוחמד ויחיא סנואר, אותם בכירי ארגון אשר במקום להשקיע את המלט ואת הבטון ואת המשאבים בבניית בתי ספר, בחרו להשקיע אותם בבניית תשתיות טרור שנועדו להרוג ולפגוע באזרחי העוטף. The tunnel is believed to have been masterminded by Mohammad Sinwar, the brother of Yahya Sinwar, the leader of Hamas, the man who masterminded the October 7 attack. אנו אוחזים מספר שבועות בדווי המנהרה, ולא אפשרנו לארגון החמאס לממש איתה מתווה במהלך המלחמה, ולא מצאנו אף עדות אחת לכך שאחד מהסנפים שלה חצה לעבר מדינת ישראל. אנו נמשיך לרדוף את מחבלי החמאס מעל ומתחת לקרקע, בכל מקום, שום מקום לא יהיה מקום בטוח עבורם.